Welcome to part 2 of aggregate demand. In the last part, we started off by attempting to derive the IS curve. And in order to derive the IS curve, we first have to derive the Keynesian cross. So last part में हमने Keynesian cross तक हमने derivation, we were able to derive the Keynesian cross, which is right in front of you. So Keynesian cross basically tells us what's happening in the goods market, and the equilibrium in this market is established where actual expenditure is equal to your planned expenditure. In other words, equilibrium is established where supply is equal to the demand for goods and services. Y1 को मैं equilibrium इसलिए नहीं कह सकती because at Y1 the supply is greater than the demand. Here you actually at this point you can see that the supply is more than the demand, so you're actually building up your inventory. Inventory में चीजें आप डाले जा रहे हैं. So what you'll do is you will lay off workers. As a result, production decreases, and you're going to move back to Y star. Similarly, at Y2 आप देख सकते हैं कि आपकी जो demand है that's more than the supply. So here you're depleting your inventory. So in order to build back your inventory, you're going to hire more workers. Output is going to increase, and the process continues until we are back at Y star. So basic Keynesian cross का model ये है. अब जो है ना, we're going to look at how changes in certain policies is going to have an effect on the economy. So the first policy that we're going to consider is increase in government purchases, that is G. और Keynesian cross की मदद से हम देखेंगे कि जब G increase होता है तो what happens to equilibrium in the goods market as a result. So it's fairly easy to see from the Keynesian cross as to the consequence of increase in government purchases. So initial equilibrium is at this point where this 45-degree line, it crosses the planned expenditure curve, which is represented by this black line. So ये जो 45-degree line है, basically it contains all the points of equilibrium. यानी it contains जितने भी points इस line पे lie करते हैं ना, here demand equal supply. तो equilibrium इसी line पे कहीं lie करेगा. Exactly कहाँ lie करेगा, that would depend upon where the planned expenditure cuts this 45-degree line. So initial equilibrium occurs at this point. Now let's suppose that government spending increases from G1 to G2. So as a result, the entire planned expenditure curve is going to shift up, and the new curve is represented by this red line. So you can see that the new equilibrium is going to be established where the new planned expenditure is equal to the 45-degree line. So as a result, आप देख सकते हैं कि firms जो है ना are going to increase their output in the new equilibrium. One thing that you need to be very clear on is that if ये जो shift आ रहा है ना, the parallel shift that you see in the planned expenditure curve, this is equal towards the change in G. So if G increases by $1, ये जो upward shift होगी ना, this is also going to be by $1. If change in G is by $100, this parallel shift up is going to be $100. But the surprising thing to notice here is कि जो Y में consequent increase आएगा, that will be more than the increase in G. And this will always be the case. So what I'm trying to say is that if G is increasing by $1, Y में जो हम increase देखेंगे, it will be by more than $1. If G is increasing by $100, Y में जो हम तब्दीली देखेंगे, that will be by more than $100. Okay. So notice that at this initial equilibrium, जब हमारा ये planned expenditure curve increase होता है, so at Y1 there is now an unplanned drop in inventory. So what you see here is, देखिए at Y1 now आपकी demand ज़्यादा है, supply कम है. So there is an unplanned drop in inventory. So in order to again maintain inventory to a suitable level, you're going to hire more workers, output is going to increase, and the process continues until we move to the new equilibrium, which is Y2. Okay. So this is what is going to happen when G increases. आप देख सकते हैं when G increases, Y will increase. लेकिन Y में जो increase होगा, that will be more than increase in G. The reason for this is as follows.
ठीक है, the reason why y is going to have a multiplied effect because of increase in g, the reason for this is as follows. मैं पहले मैथमेटिकली भी आपको एक्सप्लेन करूंगी इसके रीजन, जो कि अगली 2 स्लाइड्स में है, लेकिन मैं पहले आपको जो है ना, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू व्हाई दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट हैपेंस using simple logic. If you remember, in the goods market, equilibrium is established where supply for goods and services is equal to is consumption expenditure plus investment expenditure plus G, right? Okay. So now, what is happening? When G increases, ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, initially the increase in G causes an equal increase in Y. That is, change in G is equal to change in Y. Now that's quite obvious to see from this equation. अगर G increases by, let's suppose, $1, Y is also going to increase by $1. ठीक है? So this is happening in step 1. जब G increases by $1, Y increases by $1. लेकिन जो है ना, the point is that the story doesn't end here. Because when Y increases, I know that consumption is also a function of disposable income. So when Y is going to increase, consumption is going to increase. ठीक है? So let me just recall, I'll start from step 1. देखिए initially होता क्या है कि when G increases, Y increases. But the story doesn't end here. When Y increases, consumption is going to increase. When C increases, again Y increases. When Y increases, again C increases. When C increases, again Y increases. So this is an infinite cycle जो कि चलेगी. ये चीज यहाँ explain भी हुई भी है कि देखिए initially change in G will be followed by an equal change in Y. But when Y increases, C will increase, which further increases Y, which further increases C, which further increases Y. So this is an infinite cycle which will continue. Ultimately, आप जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि the final impact on Y, which is income, is much bigger than the initial increase in G. Okay, so that basically explains why जो Y में हमें इजाफा नजर आ रहा है, जो हमें Y में इंक्रीज नजर आ रही है, that is much more than the increase in G. Okay? You can also understand this with the help of these equations. So this is the initial equilibrium condition. So equilibrium occurs where the supply for goods and services, which is the left delta on both the sides. Okay, delta represents change. So I can rewrite this equation as change in Y is equal to change in C plus change in investment plus change in G. Now because investment is assumed to be exogenous, देखिए investment तो बिल्कुल भी तब्दील नहीं हो रहा है इस सिनेरियो में, इसलिए change in I is taken to be 0. So this term, it falls out of the equation. So now my change in Y is equal to change in C plus change in G alone. C को मैंने क्यों रिटेन रखा है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जब G तब्दील होता है, when government spending changes, initially Y changes, which in turn affects C. तो इसलिए मैं assume नहीं कर सकती, I can't assume that change in C is constant. Consumption पे कोई असर नहीं होगा, कंजम्पशन पे बिल्कुल असर होगा, इसलिए जो है ना मैंने सी को रिटेन रखा है. आई पे बिल्कुल असर नहीं होता बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन जी. दैट इज व्हाई दैट इज बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द इक्वेशन एज यू हैव सीन है कि डेल्टा आई इज टेकन टू बी 0. लेकिन मैंने सी को जान के यहाँ रिटेन रखा है बिकॉज जी का एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है सी पे. वो इनडायरेक्ट क्या है, वो इम्पैक्ट क्या है, वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्लाइड 15 के थ्रू एक्सप्लेन किया था. अच्छा, now change in C can be rewritten as follows. So change in C is equal to is MPC times the change in Y. Now why have I done this?
So change in C is equal to is MPC times change in Y. So delta C की बजाय मैंने ये term यहाँ लिख दिया है. If you recall, now if you can just concentrate on what these are few equations that I have written अभी. मुझे डेल्टा मिल नहीं रहा था, इसलिए जो है ना मैंने I have instead of delta I'm using the term D here. ठीक है, so जहाँ D लिखा हुआ है ना that's basically change or delta. So I know that MPC का formula क्या होता है? It's change in C brought about by change in disposable income. ठीक है, this is the standard formula that we studied way back in chapter number 3. I can rewrite this equation as follows. देखिए, I can rewrite this equation as follows. It's MPC times the change in disposable income. This is equal to change in C. ठीक है, तो ये जो denominator term है इसको मैं left hand side पे ले गई हूँ. So this gives me equation 2. अब मैंने equation 2 को जरा expand करके लिख लिया है. So MPC times delta Y times minus delta T is equal to is delta C. Okay? So इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप देख सकते हैं G तब्दील कर रहा है, टैक्सेस तो तब्दील नहीं कर रहे हैं ना, तो डेल्टा T is going to fall out of the equation. So मेरी जो फाइनल इक्वेशन बनती है ना that's MPC times change in Y and this is equal to is change in C, जो कि ये चीज यहाँ मेंशन है. ये देखिए ये चीज यहाँ एग्जैक्टली इसी तरह मेंशन हुई हुई है कि जो कंजम्पशन में तब्दीली आएगी ना दैट इज गोइंग टू बी MPC टाइम्स द चेंज इन Y, बिकॉज टैक्स तो तब्दील नहीं होगा ना, द टैक्स तो चेंज नहीं हो रहा. टैक्स इज एन एक्सोजेनस वेरिएबल, टैक्स इज नॉट चेंजिंग हियर. सो दैट इज व्हाई I have replaced delta C by this term here. Now you simply need to rearrange this equation. You collect terms with delta Y on the left hand side. So my equation transforms as follows. So finally solving for delta Y will give me this equation. Okay, so this is the final equation. This is the final equation that we get. And this is a very important equation. What this tells me is that this basically tells me that agar G increases by, let's suppose, $1, what will be the consequent change in Y? Coming to the next slide here. So let's suppose the increase in income resulting from $1 increase in G. Okay, so we are trying to find out the multiplier effect here. So we are assuming that G increases by $1. In this model, the government purchases multiplier equals change in Y divided by change in G is equal to is 1 divided by 1 minus MPC. ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को दोबारा देखें, मैं G को इधर लेके आ गई हूँ. ठीक है, आई एम सिंपली टेकिंग G डाउन ओवर हियर. सो आप देख सकते हैं द इक्वेशन बिकम्स change in Y divided by change in G is equal to is 1 divided by 1 minus MPC. So that is exactly what I have over here. Now let's suppose the marginal propensity to consume is equal to is 0.8. So you can solve for this, just plug 0.8 in this equation and you will see that change in Y divided by change in G is equal to is 5. इसकी interpretation क्या है? 5 का मतलब ये है कि अगर G increases by $1, Y is going to increase by $5. Or in other words, an increase in G causes income to increase by 5 times as much. So that's the multiplier effect on Y. When G increases by $1, Y is going to increase by $5. Similarly, if G increases by $100, जो हम Y में तब्दीली देखेंगे, that will be by $500. Okay? इसकी logical explanation is as follows. I'll just repeat this one more time. देखिए यहाँ जो है ना बहुत सी चीजें simultaneously हो रही हैं. When G increases in the first step, Y is going to increase. ठीक है, Y doesn't feature in I, तो I को अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं consumption is a function of disposable income. So when Y increases, C will increase. ठीक है, ये चीज increase करेगी, जो कि फिर से it will result in Y to increase. तो जब Y increase करेगा तो दोबारा it's going to feed in consumption function है.
सी दोबारा इंक्रीज करेगा, जिससे वाई दोबारा इंक्रीज करेगा, फिर सी दोबारा इंक्रीज करेगा, और ये साइकिल चलती जाएगी. So that is why the final impact of increase in income because of increase in G is much bigger than the initial change in G. Similarly, we can work out what will happen when there's increase in taxes. हमें पता है कि इस प्लान्ड एक्सपेंडिचर में, अच्छा तो पहले सबसे पहले तो हम इनिशियल इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. इनिशियल इक्विलिब्रियम ये है, ठीक है. So let's suppose my initial consumption was C1. Now let's suppose taxes increases. When tax increases, disposable income decreases, yani consumption decreases. Okay, so when consumption is going to decrease, the entire planned investment curve is going to shift down. आप देख सकते हैं at Y1 there is now an unplanned inventory build-up. आप देख सकते हैं at Y1 अब आपकी सप्लाई ज्यादा है, आपकी डिमांड कम है. So there is an unplanned build-up of your inventory. So why do we unnecessarily build up inventory? ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है. आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको वेयर हाउसेस में स्टोर किए जा रहे हैं, आपको तो कोई फायदा नहीं है ना उसका. So what you do is you will now fire some workers. ठीक है, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है आपको. You want to fire workers, output is going to decline, and the process continues until we are back to this new equilibrium which is Y2 है. ठीक है, Y2 पे आप again देख सकते हैं inventories it falls to 0. At Y2 जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है. लेकिन आप यहाँ वही चीज, वही फिनोमेना नोट करेंगे कि when taxes when there is increase in taxes, तो जो कंजम्पशन में जो डिक्रीज आएगा ना, that is going to be much less than the decrease in Y. Okay, the reason for this is as follows. ठीक है, reason आप इसके थ्रू, चले पहले इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं. So what is happening here is I'm writing the same the money market equilibrium condition in delta form. ठीक है, I can do that. I've simply added deltas on both sides of the equation. यहाँ हो ये रहा है कि I और G तो change नहीं कर रहे ना, so they are taken to be exogenous. So change in C जो है, now change in C is equal to is MPC times delta Y minus delta T. Okay? ये मैंने क्यों लिखा है, ये जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था ना, ये टॉप ऑफ द स्लाइड है, इस पे दोबारा आ जाए. देखें, द डेफिनेशन ऑफ MPC is delta C divided by delta Y minus T. So I'm simply taking this on the other side of the equation. So it's going to be MPC times change in Y minus T. So again, I'm saying it's MPC times change in disposable income. This is equal to is delta C. तो इस चीज को उन्होंने एक्सपैंड करके लिख लिया है यहाँ. तो अब आप देख सकते हैं कि जो कंजम्पशन में तब्दीली है, that's MPC times delta Y minus delta T. Yeah, it's exactly जो मैंने अभी derive की थी equation. So you can now solve for Y here. ठीक है, आपने Y को accumulate करना है on the left hand side of the equation, और बाकी सारी terms को आपने जो है ना, you have to throw the rest of the terms of the right hand side of the equation. The final result that you're going to get is this. ये आप खुद से verify कर लिएगा, ये थोड़े से steps बीच में missing है, लेकिन this is simple rearrangement of this equation है. आप इसको rearrange करें, final answer ये आएगा. और आप क्लियरली देख सकते हैं, या इसको फर्दर अगर रीराइट करें तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम सिंपली टेकिंग डेल्टा टी ऑन दिस साइड ऑफ द इक्वेशन. इसको मैं अगर नीचे ले आऊं तो मेरी जो इक्वेशन है ना, इट बिकम्स दिस. सो नाउ इफ MPC is 0.8, the tax multiplier equals, आप 0.8 को इस इक्वेशन में डालते हैं और आप देख सकते हैं कि this becomes -4. -4 का मतलब क्या है कि अगर tax increases by $1, Y में जो कमी आएगी that will be by $4.
So this is called a tax multiplier. ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, this is called the tax multiplier. जो आपने पहले इक्वेशन देखी थी ना, ये वाली, this is called the government multiplier. ठीक है, if G increases, the multiplier in Y equals this. और ये तो ऑब्वियस है कि अगर टैक्स इंक्रीज होगा वाई डिक्रीज करेगा. आपको पता है कि व्हेन टैक्स इंक्रीजेस कंजम्पशन डिक्रीजेस, जिसकी वजह से वाई को कम होना चाहिए. लेकिन वाई जो है ना, इट्स गोइंग टू, टी इज इंक्रीजिंग बाय $1, वाई में जो डिक्रीज होगी दैट विल बी बाय मोर देन $1. पुटिंग इट मोर प्रिसाइसली, इन दिस पर्टिकुलर केस इट्स गोइंग टू बी बाय $4. So tax multiplier is always negative because a tax hike, it reduces consumer spending, which reduces income, and it's greater than 1 in absolute terms because a change in tax has a multiplier effect on income. आप ये भी चीज नोटिस करें कि जो टैक्स मल्टीप्लायर है ना, it's smaller than government spending multiplier. Because consumers save a fraction 1 minus MPC of the tax cut, so the initial boost in spending from tax cut is smaller than an equal increase in G. Okay. So let me just explain you my way here. अच्छा, इस इक्वेशन के थ्रू हम देखते हैं. मैं एक्स्ट्रा चीजें इस पर आप कर देती हूँ, फिर आपको जो है ना बेहतर समझ आएगा. I just want to compare what happens when G increases versus what happens when tax increases. But this will also be a quick revision of what we have done so far. देखिए, जब G increase करता है, okay, it should be an upward sloping. एक मिनट, ये एरो को ऊपर होना चाहिए, तो मैं नीचे से इसको शुरू करती हूँ. हाँ, देखिए, जब G increase करता है, तो मैंने कहा था स्टेप 1 में Y is going to increase by equal amount. Okay? फिर स्टेप 2 में शुरू होता है कि Y के इंक्रीज होने से फिर C इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से फिर Y इंक्रीज होता है, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. तो देखिए, स्टेप 1 में जब G increases by $1, Y is increasing by $1. Now, compare this with what happens when tax increases by $1. देखिए, जब टैक्स इंक्रीज होगा by $1, consumption is going to decrease by less than $1. ठीक है, सो पहले स्टेप में ही C छोटा है, जिसकी वजह से in the first step जो Y में कमी आएगी that will be by less than $1. सो जो subsequent steps चलेंगे, देखें अब यहाँ क्या होगा कि टैक्स कम हुआ by $1, C में कमी आई, but it's going to be by less than $1 because MPC is always less than 1. So when C falls by less than $1, जाहिर सी बात है Y is going to fall by less than $1. So when Y is going to fall, again C is going to fall, which will result in again Y is going to fall, and the process continues. फर्क क्या है दोनों सिनारियोज में? जब when G increased by $1, पहले स्टेप में ही Y की इंक्रीज ज्यादा थी, तो जाहिर सी बात है जो सब्सिक्वेंट Y में इंक्रीज होगा वो भी ज्यादा होगा. अब कंपेयर दिस विद द सेकंड सिनेरियो व्हेन T इंक्रीज्ड. जब टैक्स इंक्रीज होगा by $1, जो C में डिक्रीज होगी that will be by less than $1. तो Y में जो फॉल होगी that will be less than $1. So पहले स्टेप में ही जो Y में कमी है that will be less than $1. तो जाहिर सी बात है जो सब्सिक्वेंट डिक्रीज होगा ना, वो G के जो सब्सिक्वेंट चेंज इन Y होगा ना, that is also going to be relatively less than the change that we're going to see when G changes. Okay? So that is why they have written this point over here. इसको दोबारा एक दफा पढ़ लेते हैं कि a tax hike अगर टैक्स इंक्रीज की बात की जाए, तो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ना, it's smaller than the government spending multiplier. So government saves the fraction 1 minus MPC of the tax cut. So the initial boost in spending from tax cut is smaller than an equal increase in G. जैसे आइडियली मैंने जो है ना टैक्स कट से मुझे आपको समझाना चाहिए था, फिर बेहतर होता.
अच्छा, let me just try doing it one more time. A tax cut के हम जो है ना उससे मैं explain करने की कोशिश करती हूँ, because देखें जब G increase होता है, G increase की बात हो रही है, so when G is increasing, आप इस इक्वेशन से क्लियरली देख सकते हैं कि स्टेप 1 में जो y में इंक्रीज होगा ना वो भी मतलब इट विल इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट, और फिर आपने देखा था कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अगर y $1 से इंक्रीज होता है फिर c इज गोइंग टू इंक्रीज, देन अगेन y इज गोइंग टू इंक्रीज एंड द प्रोसेस गोज ऑन। अच्छा, अब टैक्स कट के हवाले से बात करते हैं। टैक्स कट जो है ना ज्यादा कंपेरेबल है with increase in G, because in both the cases then y is going to increase, so आपके लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। तो अब टैक्स कट की जब बात होती है, okay, look, when tax decreases, your disposable income increases, so consumption is going to increase, but the increase in consumption is going to be less than the tax cut. ठीक है, अगर टैक्स कट $1 से हुआ है ना, तो आपकी देखिए डिस्पोजेबल इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज बाय $1, कंजम्पशन इज गोइंग टू इंक्रीज बाय लेस देन $1। तो इसीलिए एक मैं छोटा एरो यहाँ बना रही हूँ जान के। पहले वाला जो मैंने जी का एरो बनाया था ना, वो रिमेंबर दैट वाज रिलेटिवली बिगर। यहाँ मैं जान के जो है ना पहले स्टेप में जो सी में की जो इंक्रीज है वो कदरे कम होगी, because the increase in C is small in first step, तो जाहिर सी बात है there's going to be equal small increase in Y here। तो देखिए since first step में ही Y increases by small amount, तो जो subsequent steps में Y की increase होगी ना वो कदरे कम होगी as compared to the change in Y that you're going to experience when G changes। Okay, so let's just do a small exercise now, and then we're going to finish this part. You have to use the Keynesian cross to show the impact of increase in planned investment on equilibrium level of income and output. Okay, so point यहाँ हमने करना क्या है कि let's suppose investment increases, तो आपके ख्याल में Keynesian cross पे क्या असर पड़ेगा? I'm going to make use of this diagram here. देखिए जब अब क्वेश्चन ये है कि I increases, so let's suppose at the initial investment level the initial equilibrium was this. Now what is happening is that when I is going to increase, as a result what will happen to E? जाहिर सी बात है E is also going to increase, so the entire planned investment curve is going to shift outwards. So you can now figure out that the new equilibrium occurs at this point here. Okay, so as a result of increase in I, Y is going to increase as a result. Okay, और मैं आपको ये भी clarify कर दूं कि if investment is going to increase by $1, Y में जो हम increase देखेंगे that will be by more than $1. The reasoning is as follows. देखिए अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि y equals c plus investment plus g, right? Okay, तो वही चीज हो रही है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि when investment increases by $1, in the first step Y is also increasing by, will also increase by $1, but the story doesn't end here. देखो अगर कहानी यहाँ खत्म हो जाती फिर तो हम यही देखते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में $1 का इंक्रीज है तो Y में भी $1 का इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, because when Y increases in the first step, this will in turn result in increase in C, because C it's a function of Y. तो जब C इंक्रीज होगा तो फिर Y इंक्रीज होगा, Y के इंक्रीज होने से फिर C इंक्रीज होगा, फिर Y इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो फाइनल इंक्रीज इन Y है that is much more than the initial increase in investment. Okay, so I hope in this particular part multiply effect is clear to you people. This is a very important concept, और थोड़ा सा अगर आप इसको और से इस concept को सोचें तो it's not very hard to grasp this particular concept. So I'm going to end
this part at this point.